Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am ki classes. I hope you all are doing great, and now you can see that I am going to solve term second sample paper of class 10th. Subject is English, session 21-22. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਟਰਮ ਸੈਕੰਡ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। टाइम होएगा 2 घंटे, टोटल मार्क्स ने 40 बिकॉज 40 का एग्जाम तुसी ऑलरेडी दे चुके हो टर्म 1 च। सैक्शन ए है रीडिंग स्किल्स, मार्क्स मिलणगे 5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सी द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोस्टर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन सॉल्व करने ने। सो इट्स रिटन लाइब्रेरी बुक फेयर। Kidsy Library invites you to our book fair from Monday 22nd to Thursday 26th November at the main hall from 7:30 to 3 p.m. So एक लाइब्रेरी बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्गेनाइजर है किड्जी लाइब्रेरी जो इनवाइट कर रही है सानू किथे बुक फेयर च। डेज किहड़े ने मंडे 22nd टू थर्सडे 26 नवंबर। ਹੁਣ ਵੈਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਨ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? 7:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਸਟ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕਲਰਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਬੁਕਮਾਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ 1 to 5 ਲਈ ਹੋਏਗਾ। 6 वर्ड स्टोरी कंपटीशन फॉर grade 6 to 8 and last is session about academic honesty जो पेरेंट्स लिए है। पोस्टर समझ लग गया। Now let's solve the questions. Which fair is Kidsy Library going to organize from 22nd November to 26th November? ਹੁਣ Kidsy Library केड़ा fair organize कर रही है? Dates mentioned ने, नाम है Library Book Fair जो मैं लिख चुकी हूँ आंसर वाला। Which activities will be organized by Kidsy Library at the book fair? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ activities organize ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀ Kidsy Library ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਂਸਰ ਹੈ coloring, bookmark design, 6 word story, session about academic honesty. There is a big room in our school where a lot of books are kept. What is that room called? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। Rohan is in grade 2nd. He wants to take part in book fair activities. In which activity could he take part? ਹੁਣ ਰੋਹਨ ਜੋ ਹੈ grade 2nd ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ book fair ਚ activities ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ participate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now according to his grade ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ part ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? Answer is bookmark design competition. Last is in this library fair there will be a session about academic honesty for the dash. Academic honesty ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? Parents ਲਈ ਹੈ। Next comes section B. ਇਹ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। I can't write down the questions but yes मैं dictate ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਆਨਸਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ so that you can write it down. ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਲਓ। Answer any 3 questions in about 15 to 20 words. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ but I will answer all 5 because ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। So start writing. पहला क्वेश्चन है why did some scholar laugh at अष्टवक्र? ਹੁਣ some glimpse of ancient Indian thought and practices ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ scholars ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ and your answer is write it down. ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ, ਲਿਖੋ ਅਸ਼ਟਵਕਰ had a deformed body. He looked very ugly. Therefore, some scholars laughed at him. I repeat, Ashtavakra had a deformed body. He looked very ugly. Therefore, some scholars laughed at him. I hope you have written it. Now, next question is, why couldn't Fatih do well at school in Calicut? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਤਿਕ ਨੂੰ ਕੈਲਕਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ according to the chapter ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ the homecoming. Now write down the answer.
Fatik was ill-treated at his uncle's house. ਉਹਦੇ uncle ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. He was always sad. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ sad ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. He could not put his mind to his studies. ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ studies ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. Naturally, he could not do well at school. So, ਇੱਕ normal ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ. Naturally ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. Now I'll repeat the answer again. Fatik was ill-treated at his uncle's house. He was always sad. He could not put his mind to his studies. Naturally, he could not do well at school. Question number 3. Why were Fatik and his friends annoyed with Makhan? Chapter which Fatik te ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ Makhan ਤੋਂ annoyed ਕਿਉਂ ਸਨ? And the answer is Fatik and the other brothers wanted to roll the log away. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜੋ log ਸੀਗਾ, ਟੁਕੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ roll ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. But Makhan came and sat down on the log. But Makhan ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ log ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ. This annoyed Fatik and his friend. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ Fatik ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ. So I'll repeat it again. Fatik and the other boys wanted to roll the log away. But Makhan came and sat down on the log. This annoyed Fatik and his friends. Okay, written. Next is question number 4. How can you distinguish between planets and stars? Planets ਤੇ stars ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ difference ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. And your answer is star twinkle while planets don't. ਜੋ stars ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ twinkle ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, but ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. This is the real way to distinguish between planets and stars. ਇਹੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. And your last question is, why did the writer of the rule of the road need a reasonable silence in the compartment? ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ the rule of the road, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? And your answer is the writer was not reading the book for pleasure. ਕਿ ਜੋ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ. He was reading it for a serious purpose. ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ. That was why he needed a reasonable silence. ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. Next, answer any two questions in about 25 to 30 words. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੋ question answer ਕਰਨੇ ਨੇ 25 to 30 words ਦੇ ਵਿੱਚ, but I will solve it all. ਮੈਂ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ dictate ਕਰ ਦਾਂਗੀ. You can again write it down. Question number 1. Why did Holmes not let Watson examine him? Holmes ਨੇ Watson ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ examine ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? The dying detective ਤੋਂ question ਹੈ. And your answer is Holmes' illness was a feigned one. This means ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ. Watson was a doctor by profession. ਤੇ ਜੋ Watson ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ. He would have known the truth if he had examined Holmes. ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ. That was why Holmes did not let Watson examine him. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ Holmes ਨੇ Watson ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ. So I'll repeat it again. Holmes' illness was a feigned one. Watson was a doctor by profession. He would have known the truth if he had examined Holmes. That was why Holmes did not let Watson examine him. Your next question is, why was the boy called sausage? ਹੁਣ boy ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ sausage ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? And your answer is the boy was quite fat and plump. ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਤੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਸੀ. That was why he was called sausage. ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ sausage ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. Next ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ question, what is duck diving? How is it taught? Answer is duck diving means diving into water in the manner of a duck.
बतख ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤਖ ਵਾਂਗ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ a brick is thrown into water and the learner is asked to bring it out ਇੱਕ ਇੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ in this way duck diving is taught ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਖ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ The next question is what is the moral of the story? How much land does a man need? ਹੁਣ ਇਹਦਾ moral ਕੀ ਹੈ story ਦਾ ਬਹੁਤ easy ਹੈ answer is man's physical need on this earth are not many ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ yet he keeps hungering for them all his life ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ he never feels satisfied till he meets his end ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I will repeat the last question again answer again man's physical need on this earth are not many yet he keeps hungering for them all his life he never feels satisfied till he meets his end ठीक है attempt any one ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ central idea ਇੱਕ poem ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ right what is the central idea of the poem where the mind is without fear ਇਸ poem ਦਾ central idea ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ read ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ central idea read ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ because you never know exam ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏ so open your copy again and write down the central idea of your poem where the mind is without fear so the poet prays to the god to turn his country into a heaven of freedom ਕਿ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ he prays that his countrymen should give all that is evil ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ they should not be narrow minded ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ only then can his country gain freedom in the real sense ਤਦ ਹੀ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ I'll repeat the answer again without explanation now the poet prays to God to turn his country into a heaven of freedom he prays that his countrymen should give up all that is evil they should not be narrow minded only then can his country gain freedom in real sense ठीक है लिख लिया now read the following stanza and answer any two questions थल्ले 3 questions ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ stanza ਨੂੰ read ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ attempt ਕਰਨੇ ਨੇ and the stanza says the tigress Razia lives alone and her cubs haven't been yet named Sheru barely walked with them and now he's gone what a shame Sheru was an expert on winds knew how they traversed dale and hill and where they put up for the night when no leaf stirred and all was still name the poem and the poet ਹੁਣ poem ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ the tigress and poet ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਕੀ and ਦਾਰੂਵਾਲਾ why does Razia the tigress live alone ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ because Sheru had left Razia shortly after the birth of the two cubs ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰੂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ write it down Sheru had left Razia shortly after the death of the two cubs last is what was Sheru's expertise ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਸ਼ੇਰੂ was an expert in the knowledge of winds and their directions ਜੋ ਸ਼ੇਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ write it down He was an expert, Sheru was an expert in the knowledge of winds and their directions. Next is section C, fill in the blanks choosing the correct option. He was set free on bail. कि ਉਹਨੂੰ bail ਤੇ free ਕੱਢ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ bail ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ bail ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ
जो वो फ्रीली घूम रहा है वो बेल के कारण घूम रहा है। यूज द गिवन ईडियम इन अ सेंटेंस। क्लोज फिस्टेड पर्सन ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਇਜ਼ਲੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ। यूसेज मतलब कि सेंटेंस च किवें यूज करोगे, माय अंकल इज अ स्मॉल फिस्टेड मैन। नाउ तुसी पंजाबी च या हिंदी च ट्रांसलेट करना है। नाउ यू कैन सी द ट्रांसलेशन, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। तुसी कोई दो अटेम्प्ट करने ने, मैं तीनों सॉल्व किए हुए ने, ए मेरे नाल संबंधित नहीं है। मदर द हॉलीडेज हैव कम, मां छुट्टियां आ गईयां। स्टार ट्विंकल्स प्लैनेट्स डू नॉट, तारे चमकते हैं ग्रह नहीं। Translate any two of the following sentences into English. ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, हम चाय पी रहे हैं, we are having tea. शोर ना मचाओ, शोर मत करो, don't make noise. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, आपको क्या चाहिए, what do you want. Fill in the blanks, do as directed. Fill in the blanks using a suitable modal from the bracket. It dash rain today. कैन या मे विच एक लाना है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी की गल हो रही है, so as you all know we will use may. Fill in the blanks using a suitable sentence connector. आंसर है no sooner did I reach the station than the train left. Next, change the following into indirect speech. Ram said, comma, inverted comma, start, I will write the book, inverted commas, close. Ram said that he would write the book. इथे the लिख लेना, the book. I'll add it for you. Write the book. Ram said he would write the book. Rewrite the following sentence using past indefinite tense. He rides a bicycle. He rode a bicycle. Punctuate the following sentence. Punctuation लानी है. Inverted comma start. I would rather, I नहीं आएगा इथे, sorry. I would rather die, comma, inverted comma, close. She said, comma, inverted comma, start, than beg, inverted commas, close, full stop. Next, question number 8. Write a paragraph on any one topic using the following given hints. On hints the help नाल तुसी एक paragraph लिखना है. I'm solving the first one, discipline. Discipline is backbone of character of an individual. It comes from the word disciple, which means follower. It plays important role in a family because the head of a family won't be able to run his family if its member don't maintain discipline. A teacher can't teach if his students don't keep discipline in the school or class. Next, तुसी लिखोगे, the players have to obey the rules of the games in the playground and same goes in the office. Our soldiers follow whatever is commanded to them. Moreover, even objects of nature follow discipline. I hope तुसी लिख लिया होएगा नाल दी नाल. Now I will explain कि मैं की dictate कीता. डिसिप्लिन जो ਹੁੰਦੀ है हर एक ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਲੋਅਰ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਡ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਗੋਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਆਲਸੋ ਜੋ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਆਫਿਸ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਨ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਹੈ, ਮੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। Attempt any one. You are Tanbir, living in G312 Adarsh Colony, Moga. Write a letter of condolence to your friend Amrit on the death of his mother. कि उनकी मदर दी डेथ हो गई है। तुसी तनबीर हो। It can be a girl or a boy. It's totally up to you. तुसी की यूज करना चाहते हो। So you need to use pronouns as accordingly. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਡੈਥ ਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Dear Amrit, I was shocked to learn about the untimely death of your mother. Untimely ਉਦੋਂ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ all of a sudden ਹੋ ਜਾਵੇ। Means ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। So it's untimely. ठीक है। She was quite healthy, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। I met her the other day, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। I never thought that her end was so near, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ। She was a very noble lady, she was kind to all, she was a lovable mother, she took keen interest in your studies, she looked upon me as her own daughter। ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ अगर लड़की है तो daughter लिखेगा, लिखेगी, ये लड़का है तो सन लिखेगा कि वो बहुत एक नॉबल लेडी सी, बहुत अच्छी लेडी सी, बहुत काइंड हार्टेड लेडी सी, तो भी ज्यादा प्यार करने वाली मां सी। वो तेरी स्टडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। Dear Amrit, your loss is great, ਤੇਰਾ loss ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, but it was God's will, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। His ways are strange, ਉਹਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ strange ਹੁੰਦੇ ਨੇ। We must bow before him, but ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ। May God grant peace to the departed soul, ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। With deep sympathies, yours sincerely, ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ PDF ਜੋ ਸੀਗਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸੁਖਸ਼ਮ ਮੈਮ ਕੀ ਕਲਾसेस। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ।